Hi guys, welcome to the channel Comrade CA. In this video I'm going to talk about Form 16. എന്താണ് Form 16? ആരാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് Form 16 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ITR റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. Now, after watching this video, you will get a complete detail about what is Form 16. That is all about Form 16 will be discussed in this video. So, keep watching the video till the end and do not forget to hit the like button. Form 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ജനറലി ഇതൊരു TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. That is issued by the employer. So suppose if you are working in an organization, the salary being given to you and what is the TDS directed to you, these details are given in a TDS certificate called Form 16. A summary of what salary has been drawn and what TDS has been directed on the salary, ഇതാണ് Form 16 മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാധാരണ നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഈ Form 16 എത്ര പാർട്ടിലാണുള്ളത്? ലൈക്ക് Form 16 പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ പാർട്ട് എ? പാർട്ട് എ ഈസ് ജനറലി എംപ്ലോയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആൻഡ് ഒരു സമ്മറി ഫോർമാറ്റിൽ എത്രയാണ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ക്വാർട്ടർലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അക്കോർഡിംഗ്ലി അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള TDS എത്ര അവർ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ Form 16 അകത്ത് നിങ്ങൾ ആനുവലി ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എത്ര സാലറി നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനക്ഷറാണ്. പാർട്ട് എയുടെ കൂടിയുള്ള ഒരു എനക്ഷറാണ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബിയിനകത്ത് സാലറിൻ്റെത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സാലറിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ, ഗ്രോസ് സാലറി ആൻഡ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഡക്ഷൻ എടുത്തത്, എത്രയാണ് നിങ്ങൾ എക്സംഷൻ എടുത്തത്, പിന്നെ ടോട്ടൽ സാലറി. ഈ ടോട്ടൽ സാലറി ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ TDS ഫിഗർ അറൈവ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. ആ TDS നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ ആവുന്നത്, മന്ത്ലി എത്ര ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ബി. നൗ യൂസിങ് ദിസ് ബോത്ത് ലൈക്ക് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ആണ് ഒരു എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൂ ഇഷ്യൂസ് ദി Form 16? ബട്ട് ഒബ്വിയസ് ഞാൻ ഏർലിയർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എംപ്ലോയർ. എംപ്ലോയർ ആണ് Form 16 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് വിത്ത് TCS ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഡിഡക്റ്റഡ് 1 lakh TDS ഫ്രം മൈ സാലറി. ഈ TDS 1 lakhന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് Form 16 ഇവർ എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ Form 16 എനിക്ക് TDSന്റെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആസ് വെൽ ആസ് ഏത് സാലറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത്രയും TDS ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് അതിനകത്ത് തരുന്നത്. നൗ ഈ Form 16 വി ഹാവ് ടു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് Form 16 ദാറ്റ് ഈസ് employee has need to be very careful looking at the validity of Form 16. Form 16ന്റെ വാലിഡിറ്റി അവർക്ക് അറിയണം. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് Form 16? വാലിഡിറ്റി മീൻസ് വാലിഡ് പീരീഡ് അല്ല. Form 16 കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലിഡ് സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ബിക്കോസ് Form 16 ട്രേസസ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തരേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ലൈക്ക് TDSന്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ട്രേസസ് ആണ് TDS പോർട്ടലിൻ്റെ സൈറ്റ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ TDS അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം ട്രേസസ്, ഈ ട്രേസസ് നല്ല അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് വാലിഡ് അല്ല. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ITR റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദി എംപ്ലോയി നീഡ്സ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. Because if TDS is deducted, then definitely it has to be shown in the TDS certificate that is called Form 16. ഈ Form 16 വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ITR റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That means they are not giving a valid Form 16. So employee needs to be checked that employer is issuing a valid Form 16. Form 16 സാധാരണ രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് തരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് പാർട്ട് എ. പാർട്ട് എയിൽ എംപ്ലോയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാലറി ഉണ്ട്, എത്ര TDS ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാലറീൻ്റെ മുകളിൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് സമ്മറൈസ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് എയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബി ഒരു എനക്ഷറാണ്. ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ സാലറി, ഈ സാലറി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
പാർട്ട് ബിയിൽ സാലറിയുടെ ഡീറ്റെയിലും പിന്നെ TDS എത്ര ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് എടുത്തു, എന്തൊക്കെ എക്സംഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, എലിജിബിൾ ആണ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And ultimately what is the TDS deducted and its basis is complete and in detailed mentioned in part B. Part A and part B together ആണ് ഈ ഫോം 16 ആവുന്നത്. Moving to the next question, who issues form 16? Now form 16 is an obvious answer, that is issued by the employer under whom you are working, under which you are working, so they will be deducting TDS, and accordingly these figures will be mentioned in form 16 and they has to issue the form 16. Now suppose if I am working under Tata Consultancy and they have deducted 1 lakhs TDS from my salary, so the details about the TDS will be reflected in the form 16, and the details of the salary being credited to me and the TDS deducted along with will be mentioned in that form 16. Now very important point to be mentioned in form 16 is that the form 16 has to be a valid form 16, because the employer has to issue a valid form 16 and employee has to check if it is a form, the validity of the form 16. Now what is a valid form 16? That is the next question. If your employer issues a form 16 that is other than the valid form 16, that is not downloaded from the Traces website, then you shouldn't accept it, because you should only accept the form 16 that is downloaded from the Traces website. Discuss the mechanism of form 16. How would you cross verify that the TDS that is deducted in the TDS certificate form 16 is correct or not? Employees want to know that the TDS that is deducted by the employer is correct or not. Many a time it happens that the employer deducts the TDS from their salary and the employee claims the TDS that is as per the TDS certificate in their ITR, and despite that they receive the demand notice from the income tax department. Why does this happen? This happens for the reason that employee may have deducted TDS from the salary of employee and they file their TDS return, and employee claims it in their ITR before that. So what happens is the TDS that is claimed by the employee mismatches with the TDS that is filed by the employer in the income tax database, so due to which you receive notices. To avoid such situation, what should be done? Match your TDS certificate form 16 with 26 AS. Now what is 26 AS? Let's discuss about form 26 AS. Basically നമ്മൾ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ TDS, that is employee TDS ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സമ്മറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സമ്മറി എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ ലോഗിൻ ID വെച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാൻ ഹോൾഡറിന്റെ ലോഗിൻ IDയിൽ ആണ് ഈ ഫോം 26 ASന്റെ ലിസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇത് പേഴ്സണലി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ലോഗിൻ IDയിലൂടെ. ഈ സമ്മറി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ ലോഗിൻ IDയിലൂടെ. ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് ഫോംസ് 26 AS എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് തരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഫോം 16. ഈ ഫോം 16 കാണിക്കുന്ന TDS അവർക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോം 26 AS. ഈ ഫോം 26 AS ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേസസിലെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. That means employee through his login ID can view what is deducted in form 16 is matching in 26 AS document. So this is the database what the income tax department is having. So that means this needs to be matched. Form 26 AS and TDS return, that is the form 16, if it is not matching, then the income tax cannot be claimed. The TDS cannot be claimed by the employee while filing his income tax return. Now the next question, when is the employer required to issue form 16? Form 16 is required to be issued at the end of the financial year. That means the financial year is April to March. Then it is required to be issued
by 15th June. Before 15 June. The last day to issue Form 16 is 15 June. That means if you are talking about a financial year, April to March ആണ് financial year. മാർച്ചിന് ശേഷം 15th ജൂണിന് മുന്നേ ഫോം 16 എംപ്ലോയിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ഇഫ് നോട്ട് ദേ ആർ ലയബിൾ ഫോർ പെനാൽറ്റി. അവർക്ക് പെനാൽറ്റി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Employees while filing their return, please be careful to show that whatever investment details that is for their deduction as well as exemption, if it is not mentioned in Form 16, then they can claim it directly while filing their income tax return in their ITR. After that, the liability of the employee will be reduced. So in this video I have covered about what is Form 16, who issues Form 16, when it is issued, and how it is used to file ITR return. So hope you are satisfied with the answers, and you can comment below, as well as if there is any further queries, then I will be answering those. You can mention